Test, 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 Test. Ja, müssen wir rasch das Mikrofon übernehmen. Das ist Ausnahme. 2 kopieren und einfügen. Jetzt ist es so etwa, wie ich es wähle. There we go. Also hier ein Card Protector, nur by the way, aces, always aces. We have every single hand aces and the same color. This is, yeah, not serious. This is serious. Actually, yeah, that for fun. Just streaming the PP Freerollen und Onen. Und ja, mal ein paar Handanalysen machen. Es ist live und nachher werde ich vielleicht ein paar Call of Duty Runden zocken oder was anderes. Voilà, wir haben hier ein paar Bounties und zwar, da sieht man es, wir haben eine Bounty auf die drei, McNabb, Paul 1873 und Jigger Smoker something look. Ja, das sind die Bounties today. Ich habe mal da den Chat, ich habe mal doch ein bisschen was Neues probiert, mal schauen, ob das klappt da. Da auf der rechten Seite ist dann der Chat, oben laufen diverse Hände, wo wir anschauen können. Qualitativ könnte es vielleicht, wie sieht es aus, wenn ich Vollbild mache? Ja, man wird es sehen. Jetzt mal rasch schauen, ob das, wie das tönt. Chat, oben laufen diverse Hände, Ja, es könnte ein bisschen leislicher sein. Ein bisschen. Ich denke, so ist gut. So. Wie gesagt, wir haben jede Single Hand Aces und da Flush gegen Flush. Natürlich, da geht es easy rein. Easy. Board, nicht paired. Ja, ist easy all in. So, wir haben hier mal das checken. Wir haben Special-Leute. Mal schauen, wer wir da alles am Tisch haben. Mit dem Schlumpf haben wir ein bisschen History. Der Zürcher 87 war mit uns am Final gewesen. Der hat mal gegen uns Tens gefoldet am Final Table. Six-handed war. Ja, Tens Fold. Muss da noch Final Table machen. Final Table Six-handed. Nach 3 Bet. Das ist halt ein bisschen blöd, wenn ich dann mit den Knöpfen die Einstellungen gemacht habe. Da müssen wir noch eine Lobby machen. Ja, voilà, wir checken da Mr. Luke. Die Range entspricht eher mir. Und wir checken da behind. I'm gonna check one more time. Ja, easy Value Bet hier mit dem 5. Ich denke, er hat nichts da. Vielleicht kann man einen Hero Call fast hoch über. Oder einen sehr schlechten 5. We're gonna go for value. So, haben wir jemanden am Nerv. Wie gesagt, wir haben den Zürcher am Tisch. Der Tschüge ist bei uns am Tisch. Floki All-In. Karke History. Der Juicy ist auch mit uns am Tisch. Kennen wir auch schon so halb. Der Luke. Bin mir nicht ganz sicher, wer das hier ist. Ja, we're gonna fold here. Und der Chuk 31. Der Chuk 31 und der Tschüge. Fast die gleichen Namen. So sieht es aus. Und nebenbei haben wir noch eigentlich Dings spielen. Läuft da der Timer noch, oder wie sieht das aus? Wir sind zwar da, aber kann ich jetzt zum Beispiel aufleveln? Der Sound, wieso läuft der Sound hier nicht? Ja, I don't know. But whatever you play, it's got to be funky.
Ja, das verstehe ich jetzt auch nicht. Okay. Actually, ich spiele das lieber, wenn ich ready bin für da. I'm gonna make the Nintendo Switch bei Standby-Modus. Früher habe ich viele Sachen auf einmal gemacht, aber das ist jetzt vorbei. Mache lieber etwas für 100% und vielleicht starte ich nebenbei noch irgendetwas und dann schauen wir natürlich weiter. Wir können hier mal, da sind wir den Table am Laufen lassen. Ich tue da mal die Dings einstellen. So sieht es actually looking better. Und wir können auch ein bisschen lauter machen. Ich glaube, von der Qualität sieht es gar nicht schlecht aus. Hört man das eigentlich? Jetzt nimmt es mich schon Wunder. Hört man das eigentlich? Jetzt nimmt es mich schon Wunder. Man hört es nicht. Das finde ich wieder ein bisschen dumm, Mann. Es ist so. Ja, jetzt bin ich gespannt, wieso da der Ton nicht läuft. These three players will go to the flop. And that flop is King 4 Deuce with 2 clubs. Top pair for Suzor. Flush draw for Patur. Ah, da ist es ja. Check to the initial raiser. Patur with the flush draw. Ah, jetzt hört man es. Wenigstens jetzt ein bisschen. Going to continue
100k. Check the initial raiser. Pator with the flush draw. Ja, jetzt gehört man es. Wenn es jetzt ein bisschen. Enstrom in a little bit of a tricky spot. He decides just to let it go. He does have a player still to act behind him. Definitely worth considering. So we're now heads up. Suzor will be doing anything but folding. He calls. Heads up to the turn, which is the ace of diamonds. Suzor now a 4-1 favourite. Checks a second time. Patur slows down here, Spraggy, takes a free card. Well, he can definitely have an ace himself if he's continuation betting something like ace-x of clubs, but he's going to be more than aware that Suzor is capable of having the ace too if he decides to peel the flop with just an ace high versus a continuation bet. That said, Patur does have queen high and a strong draw. His queen high probably not going to win at showdown too often, so we see him bluff again on the turn for 225k. Das ist auch eine Certainly interessante not Hand da. ideal for the king-queen to see an ace, but he's still ahead of a fair amount of bluffs. He's got to stick around to a river card, and again, that's where the decision's going to get tougher. But Patur does not break out. He makes the flush. Suzor checks for the third time. There is 1 million in the middle. Ja, da gibt es nicht viel zu machen. Was ist 1 Million? Und er Crucially, hat. Suzor has the king of clubs in his hand, which may mean that he feels it's a little bit less likely Patur has a flush, since a lot of Patur's flushes are going to be hands like king queen of clubs, king jack of clubs, king 10, king 9. But with that king of clubs, it does take a lot of those combinations out of Patur's range. Oh, Spraggy, if Joe Stapleton were here right now, you'd be getting his speech about blockers. He claims they're not a real thing, but having the king of clubs here, definitely an advantage for Suzor. Patur has gone just shy of half pot, 450,000. In fact, that king of clubs might be the deciding factor. A lot of players, if the decision is close, let's say he gets to a king-queen, and he thinks that he has to call with a king some of the time because his opponent's going to bluff 6-7 of diamonds or a hand like jack 10 or queen 10, then often you'll call with the king-queen with the king of clubs and fold without it, because that blocker does take those flushes out of your opponent's range. So if it's at the margin, you definitely need to consider that king of clubs, and it could sway him one way or the other. Of course, more likely to sway him in this instance towards making the call. Makes it. Some bad news. Patur's rivered the flush, and a near 2 million chip pot is his. Oh, that's massive flush. That's hand. Patur adds more than 1 million to his stack. And there's less distance between them now. Suzor still table chip leader with 6.2 million. But Patur is up over 5.5 million, playing more than 110 big blinds. This is Alexander Iversen versus Jerry O'Dean. We pick up the action on the flop. O'Dean has bet 150,000. Iversen has raised to 475,000. And O'Dean has played a time bank card. The board is 4-4-3. 4 of clubs, 4 of diamonds, 3 of spades. Facing that check raise from Alexander Iversen, Jerry O'Dean will call 475,000 apiece. They're going to the turn. Which is the 9 of clubs, and that puts a flush draw out there. So a reminder, Iversen check raised the flop.
And it looks like Iversen has checked the turn. The action is now on Odin. Odin checks behind. The river is the 7 of spades. So the board 9, 7, 4, 4, 3. Action on Iversen. Who is staring a hole through Odin right now. He verbally declares all in. He shoves on Jerry Odin. And looking at the stacks, it's clear that Iversen has Odin covered, so this is all in to call. And the clock is ticking. Odin still has a few time bank cards. He's played one of them. Buys an additional 30 seconds on the clock. He calls here and he's wrong. He is out. Plays a second time bank card. Tournament defining moments. Iverson's still not moved a muscle. He calls all in. Pocket nines, that's a full house. Odin tables ace queen. He hero calls with ace high. He is wrong. And Jerry Odin is eliminated in 22nd place. Cashes out for 52,000 euros. And Albert Iversen will now krasse play Call dan mit Ace High, 6.4 wow. million. Huge Unbelievable. Also kommen wir dann hier die Karten weg und verraten ein bisschen etwas von unserem Spiel. Sonst wird es ja gar nicht so spannend. Immer so mit Card Protector. Aber es ist ein recht krasser Call da. Aber eben die Action haben wir erst am Schluss gesehen, von dem her. Vieles möglich. 30 big blinds to start the hand. Has maybe the greatest poker mind. Currently. Er war schon mega unlucky gewesen da. It's a big advantage to have. Most of the time. I prefer him in a windier setting. Like a part of the classic outdoor PCA final table. Ja, da ist es halt. Ja. Machen wir so schon gut. Check 9 for Monbrun and Massot. And not the true blood kind of vampire that Massot looks like. We're talking So sieht es aus. Blumenstrauß. unblock the go outside type of vampire. Wir können hier eigentlich noch. Pitches the king jack in the big blind. Netflix sind wir auch ready. Ich hoffe, heute wird es nicht so eine lange Session da. Solid pot odds. That is tight, eh, Spraggy? Yeah, it is. You're up against none of the gun open and Isaac Haxton flatting in position. It's not a particularly attractive hand. But you're right, I think for a good price, King Jack will certainly come along. 300, ein Viertel. Out of position. Big flop for Pator here.
Sounds like 2 overs in the flush draw, backdoor straight draw. something, but not Michael really with not something. an awful lot, but he does have still ace high and of course the wheel draw. Okay. And a 10 would be very bad. Ja, das wird natürlich notiert. Seems like it, Certainly made some hands today at the feature table. yeah, he sure has. Tor bets for less than his pre-flop raise, 85,000. Yeah, really small continuation bet here. Less than a quarter of this pot. Sorry, fewer than a quarter of this pot. Cameraman agrees. Man, das Klopfen ist schon hure. Fewer than 5 seconds for Well, Ike to act. He makes the call. Very small sizing, has ace high. denke, so ist and the wheel okay. draw. 2 overs. Was ist, wenn ich da ganz den Sound wegmache? Nein, dann hört man es auch nicht mehr. Pairs now. Ah, lass es so. Da bekommen schon diverse Nachrichten über. Ich verkaufe ja heute. Watch this. Pator from under the gun still has all of the overpairs in his range. Maybe hacks them, 3-bets some of them. I say Pator bets 400,000 minimum on this street. I like it. I mean, it's quite a common strategy to go really small on the flop, keep your opponent's range wide, and then bomb the turn, really put them to the test. It would also set up, if he wants to, a potential river bluff. Not a bomb. I was off. Still small. Still a quarter pot bet. What's the strat here? Keep them guessing. Look, if you're going to play against one of the greatest poker minds in the history of poker minds, get funky with your chicken. Get loose with your goose. Get weird with your beer. Get weird with your beer. What might be a little confusing to Ike is given stacks. If Pator had a hand like 10. So, haben wir jemanden am Tisch, der Bounty hat, immer noch nichts da oben. Das ist ein loose Defend, das ist suited. Wäre es nicht suited, würde ich nicht defenden. Das ist natürlich in unserem Range mit einem Herz mehr. Könnte man sogar noch check raisen. Schon mehr als die Hälfte. Yeah, I mean, what value hands does someone play this way other than odd fours? Boom! 3-bet on the turn from Pator. It's a non-believer, right back. Oh man, ich at fold you. das. All in. Ike has to fold. That is a huge 3-bet. Just 10 high. I told you, you gotta get loose with your goose. If you're gonna Das Piepsen selber von Stars ist mega laut. outer table hand involving Gael Bauman. She is all in. Action on Pasquale